దాని 3 ఇయర్స్ వాడికి ఛాన్స్ వచ్చి ఉంటుంది క్లౌడ్లో. ఎందుకంటే ప్రాజెక్ట్స్ మూవ్ అవుతున్నాయి కదా, కంపెనీలో ఏముంటుంది, బాబు యూ హ్యావ్ టు డూ క్రాస్ డొమైన్, నాట్ క్రాస్ డొమైన్, ఇట్లా క్లౌడ్కి ఆన్ ప్రేమ్లో యాక్టివిటీస్ కాకుండా క్లౌడ్కిను అని ట్రైనింగ్స్ ఇస్తారనమాట. ట్రైనింగ్స్ ఇచ్చి వాళ్ళు నేర్చుకుంటారనమాట జనరల్గా. సో ప్యూర్ జీసీపీ 3 ఇయర్స్కి మినిమం 10 to 12 lakhs ఉంటుందండి. ఓకే, అండ్ దానికంటే మించిపోను నేను, ఎందుకంటే ఇది, బట్ ఎవరైనా 5 years అలా చేసిన వాళ్ళకి, సారీ, సేమ్ 3 years విత్ సర్టిఫికేషన్ ఉంటే మినిమం 18 to 20 ఉంటుంది విత్ సర్టిఫికేషన్, లైక్ జీసీపీ అడ్మినిస్ట్రేషన్, జీసీపీ డెవాప్స్ అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ద రియల్ థింగ్స్ యాక్చువల్లీ. సో లెట్స్ గో టు, ఐ విల్ షో ఇన్ ద నౌకరీ యాజ్ వెల్ ఇఫ్ యూ వాంట్, బికాస్ చూస్తే మీకు కొద్దిగా ఇంకా మీకు బాగా అర్థమవుతుంది అనమాట. సో జీసీపీ సర్టిఫికేషన్ అంటే జీసీపీ సర్టిఫికేషన్ క్రెడెన్షియల్ ఉంటుందా? లేదండి, గూగుల్ ఓడి మీకు ఒక సర్టిఫై చేస్తారు, యూఆర్ ఏ అథరైజ్డ్ గూగుల్ సర్టిఫైడ్ ఫర్ జీసీపీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ డెవాప్స్ అని ఇస్తారు మనకి. సో ఆ సర్టిఫికేషన్ విల్ బూస్ట్ అప్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద కస్టమర్స్ అనమాట. ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా కంపెనీకి అప్లై చేసేటప్పుడు లోగో పెడతారు, రైట్? ఆ లోగో జీసీబీది పెట్టంగానే మీ ప్రొఫైల్ పిక్ అవ్వడానికి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఉంటుంది, రాదర్ దెన్ నార్మల్ పీపుల్. లెట్స్ నేను నార్మల్గా పెట్టాను ఒక 3 years మీద వితౌట్ సర్టిఫికేషన్. ఇప్పుడు సయ్యద్ పెట్టాడు, పెడితే ఏమవుతుంది అంటే ఫస్ట్ రెజ్యూమ్ తనకు ఛాన్స్ ఇస్తారు, అంటే ఇంటర్వ్యూకి పికప్ అవ్వడానికి, అండ్ మీరు డిమాండ్ చేయొచ్చు, అండ్ వాట్ ఎవర్ యువర్ ప్యాకేజ్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ యూ కెన్ డూ డిమాండ్ అనమాట. నేను పెట్టినప్పుడు డిమాండ్ చెయ్యొచ్చు, బట్ దర్ 50-50 ఛాన్సెస్. లెట్స్ నాకు 10 to 12 రావాల్సిన చోట నేను 15 to 16 అడిగాను అనుకోండి, కొంతమంది ఇస్తారు వితౌట్ సర్టిఫికేషన్ ఆల్సో, కొంతమంది నో, దే కెన్ స్టిక్ యూ ఫర్ 12 or 13 లైక్ దట్ అనమాట. సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ హైరింగ్ ఫర్ జీసీబీ ఇంజనీర్, ఇక్కడ చూడండి 5 to 13 lakhs మినిమం అట్లా పెడతారు వాళ్ళు, బట్ 4 to 6లో దీనిలో 2 years జీసీపీ ఉంటుంది, నాట్ 4 to 6. ఎవరు చేసిన 6 to 3. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, క్లౌడ్ ఈటీఎల్ ఇంజనీర్ ఇస్ నాట్ అవర్ థింగ్, జీసీబీ క్లౌడ్ ఇంజనీర్ ఇక్కడ చూడండి వీడు ఎక్స్ప్లోర్ చేయలేదు, ఇది 5 to 6 years. అండ్ సీనియర్ ఇంజనీర్, యా దిస్ థింగ్ అనమాట. ఇంకా చూద్దాం, సర్చ్ బటన్లో క్లిక్ చేసి మాడిఫై చేస్తాను, జీసీపీ డెవాప్స్ క్లౌడ్ ఇంజనీర్. పర్ఫెక్ట్, దిస్ థింగ్ సాలరీస్ మెన్షన్ చేయట్లేదు. 2 years వేరు సి కుబర్నెటిక్స్ ఉంది ఇక్కడ మనకి. యా వెయిట్, రఫ్గా కొడదాం, జీసీపీ డెవాప్స్ క్లౌడ్ ఇంజనీర్ average salary in India. ఎక్కడ చూసాను, ఎలా డిసైడ్ చేస్తారు సర్టిఫైడ్? యా ఇఫ్ యు సీ హియర్ రేంజ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అని క్లౌడ్ సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్, ఇవన్నీ దీన్ని బట్టి మీకు యావరేజ్ సి. యు సీ హియర్ it's more 7 lakhs for senior software engineer, they're packing as 13 lakhs like that. So on an average, if you see here 13 lakhs to minimum. So depends on your thing, depends on your putting the experience, like 2 years కానివ్వండి, 2 years నుంచి మీరు పెట్టేయచ్చు, బట్ 2 years పెట్టే వాళ్ళు maximum try to crack the సర్టిఫికేషన్, బికాస్ 2 years మీద పెట్టేటప్పుడు సర్టిఫికేషన్ ఉంటే ఇట్ విల్ గివ్ సమ్ బూస్ట్ అనమాట, ప్యాకేజ్ కూడా మంచిగా వస్తుంది. సో అక్రాస్ ద మార్కెట్ పొజిషన్స్ ఆర్ బాగా ఉంటాయి అండ్ ప్యాకేజెస్ కూడా బాగుంటాయి, లైక్ అవుట్ ఆఫ్ థింగ్ అదర్ క్లౌడ్తో కంపేర్ చేసుకుంటే మీకు జనరల్లీ ఒక 10 to 40% డిఫరెన్స్గా ఉంటుంది అనమాట. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మైక్రోసాఫ్ట్ చూసుకోండి, అది చాలా కాంపిటీషన్ ఉంటుంది, జీసీపీకి కాంపిటీషన్ ఉండదు ఫస్ట్ పాయింట్, టిల్ అట్లీస్ట్ ఈ ఇయర్ వరకు, అట్లీస్ట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి మేబీ ఉండొచ్చు కాంపిటీషన్, ఐఎమ్ నాట్ షూర్. ఏడబ్ల్యూఎస్ ఆల్రెడీ చాలా రోజుల నుంచి ఉంది, దాంట్లో కూడా హెవీ కాంపిటీషన్ ఉంటుంది. అండ్ ఒరాకిల్ ఇంకా అది ఇంకా కిడ్, ఇంకా వెనక వస్తుంది అది. ఓకే, దర్ ఇస్ నో కంప్లీటర్, ఒరాకిల్ ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేసింది మొత్తం క్లౌడ్ అన్నమాట. Okay, so these two are main, like Azure and GCP basically, but Google is rolling more like brand wise kanivandi and salary wise, it will give good boost up and make it can justify to your family needs and growth baga untundi if you do proper practice and proper learning and proper all మీరు చెప్పిన కదా సర్వీసెస్ అన్ని ప్రాపర్గా హ్యాండ్స్ ఆన్ చేస్తే definitely will crack the interview. That are a problem, it's not a big deal for you.
Then coming to again, I'm switching to our topics. Regions and zones. I told you what is region. It's a continental geographical location like ఒక country level, and zones and a set of data centers. Set of data centers means US లోనే మనకు 4 డేటా సెంటర్లు ఉంటాయి. మళ్ళీ an example, ఇండియాలో రెండు డేటా సెంటర్లు ఉన్నాయి, ఒకటి ఢిల్లీ, ఒకటి ముంబై. సో అట్లా ఒక సెట్ ఆఫ్ డేటా సెంటర్స్ ని కలిపి జోన్స్ అంటాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వాట్ ఎల్స్, మల్టిపుల్ డేటా సెంటర్. జస్ట్ నో ఐ టోల్డ్ యూ. సో మనకి మల్టిపుల్ డేటా సెంటర్స్ ఉంటాయి. రీజన్ ఇది లండన్, ఇది ముంబై ఇచ్చాడు అని ఎగ్జాంపుల్ గా, జస్ట్ అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేయడానికి. ఇలా మల్టిపుల్ ఎందుకు చేస్తామంటే, ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ ఇప్పుడు నేను జీరో డౌన్ టైం అంటున్నాను, ఎట్లా పాసిబుల్ అవుతుంది? బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రీజన్ జోన్స్ వల్ల. లెట్స్ సే నేను ఒమేగా అప్లికేషన్ ని, నేను ఒమేగా అప్లికేషన్ ఏం చేశాను, ప్రొడక్షన్ లో యుఎస్ లో డిప్లాయ్ చేశాను, ఇండియాలో డిప్లాయ్ చేశాను, అండ్ ఇటలీలో డిప్లాయ్ చేశాను. బికాస్ my business should be zero downtime, right? That is the primary node, primary line of cloud. So in the production లేదండి, మనం లోయర్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో అవసరం లేదు ఇన్ని రీజన్స్ లో పెట్టడానికి. బట్ ప్రొడక్షన్ అనేది లైవ్ డేటా కాబట్టి డెఫినెట్లీ వీ షుడ్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ రీజన్స్. ఎందుకంటే లెట్స్ సే డ్యూ టు సమ్ టెక్నికల్ రీజన్స్ యుఎస్ లో డౌన్ అయిపోయింది సర్వర్. మేబీ వీ డోంట్ నో వాట్ ఇస్ ద టెక్నికల్ ఇష్యూ, మేబీ ఫర్ 30 minutes. సో 30 minutes బిజినెస్ అయిపోద్దు కదా. ఏం చేస్తారు, మొత్తం ట్రాఫిక్ ని ఇండియా అండ్ ఇటలీకి షేర్ చేసేస్తారు. సో ఈ ట్రాఫిక్ ని ఎలా రౌట్ చేస్తాం అనేది మనకు లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. వెన్ వీ హ్యావ్ ఏ అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్, లోడ్ బ్యాలెన్స్ గురించి ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఇంకా నేను చెప్పలేదు లోడ్ బ్యాలెన్సర్ గురించి. ఈ ట్రాఫిక్ అంతా ఇండియాకి ఇటలీకి ఫార్వర్డ్ చేస్తారు. ఇండియాలో కూడా పడిపోయింది అనుకోండి, జస్ట్ ఇన్ ద వర్స్ట్ కేస్. సో టోటల్ ట్రాఫిక్ ఇటలీకి పంపించేస్తారు. బట్ టోటల్ ట్రాఫిక్ ఇటలీకి పంపించినప్పుడు కొద్దిగా పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. బట్ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఎట్ ఏ టైమ్ టూ రీజన్స్ ఫెయిల్ అవడం అనేది వెరీ హైలీ ఇంపాసిబుల్, అన్లెస్ ఇట్స్ ఏదైనా బిగ్ థ్రెట్ అయితే తప్ప, రైట్? న్యాచురల్ డిజాస్టర్ కానివ్వండి, అలాంటిది ఒకే చోట అయితే తప్ప. సో అయితే క్రిటికల్ డొమైన్స్, ఇప్పుడు మీది హెల్త్ కేర్ వెరీ క్రిటికల్ డొమైన్ కదా, వాడు ఏం చేస్తాడు, 3 కాదు 4 పెట్టుకుంటాడు. ఇంకొకటి ఎక్కడ, లెట్స్ సే ఆస్ట్రేలియాలో పెట్టుకుంటాడు. ఎందుకంటే ఫస్ట్ కేస్ లో 3 పోయినా నాకు ఒకటి ఇంకా స్టిల్ నా అప్లికేషన్ రన్ లో ఉండాలి. సో దట్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ ఆర్కిటెక్చర్స్ అన్నమాట, ఆన్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్స్ అండ్ ఆల్ దోస్ స్టఫ్. సో ఆ స్టేజెస్ లో ఈ రీజన్స్ జోన్స్ ఉపయోగపడతాయి. ఇప్పుడు నేను ఆస్ట్రేలియాలో పెట్టాను అనుకోండి, సిడ్నీలో డేటా సెంటర్ లో హ్యాపీగా నా అప్లికేషన్ లైవ్ లో ఉంటుంది. ఇటలీలో అయితే ఇట్లా. సో ఒకటి పోతే ఒకటి బ్యాకప్ నాకు ఉండాల్సిందే. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ జీరో డౌన్ టైం. ఈ సిచ్యువేషన్ లో మీ బిజినెస్ అనేది 1 సెకండ్ డ్రాప్ అవ్వడానికి కూడా 99.99% ఛాన్స్ లేదు. ఇంకా 0.1% అంటారా, అది ఇట్స్ వర్స్ట్ సినారియో. అలా అయితే నేను ఇప్పుడు చూడలేదు అక్రాస్ మై 10 years కెరియర్. దెన్ కమ్ టు హియర్, ఇందాక మీకు గ్లోబల్ వైజ్ చూపించాను, ఇక్కడ జస్ట్ వాడు స్మాల్ పిపిటి ఫర్ యూ, జస్ట్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్. బ్లూ మార్క్ లో రీజన్స్, వైట్ కలర్ లో ఉన్నది జోన్స్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ కంప్యూట్, ఇందాక మోడల్స్ చెప్పాను కదా, కంప్యూట్స్ మోడల్స్ లో ఏమేమి ఉంటాయి, ఇందాక మీకు కన్సోల్ లో చూపించాను కదా, మిషన్స్ కానివ్వండి, స్టోరేజెస్. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు మిషన్ టైప్స్. ఇందాక మిషన్ టైప్ నాకు బిల్డింగ్ అకౌంట్ అవ్వలేదు, మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ మనకు ఇంకో క్లాస్ నేను మీకు తీసుకుంటాను యాజ్ ఎ బ్యాకప్ క్లాస్. సో దట్ టైమ్ ఐ విల్ షో యూ ఒక విఎం అకౌంట్, ఒక స్టోరేజ్ అకౌంట్, ఒక నెట్వర్క్, ఈ 3 చేసి చూపిస్తాను మీకు ప్రాక్టికల్ గా. సో దిస్ ఇస్ ద కంప్యూటర్ ఇంజన్ టైప్స్. అంటే మనం ల్యాప్టాప్ కొనడానికి పోయినప్పుడు ఇది ఏ ప్రాసెసర్, ఏ సిపియు అని అంటాం కదా. సో మెషిన్స్ కూడా టైప్స్ ఉంటాయి మనకి. సో ఎవరికైనా యూజర్స్ కి మనకి మెషిన్ కావాలంటే ఇక్కడ వీడు గూగుల్ వాడు E2 స్టాండర్డ్, E2 స్టాండర్డ్ 4 ఇలాంటి మెషిన్స్ ఇస్తాడు మనకి. మన కస్టమర్ కి ఏమైతే కావాలో జస్ట్ క్రియేట్ చేసి జస్ట్ 5 minutes మీకు మెషిన్ క్రియేట్ అయిపోతుంది. సింపుల్, నాట్ ఎట్ బిగ్ డీల్. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, స్టోరేజ్ అన్ని రెడీ అయిపోతాయి, మీ మెషిన్ ఆన్ అయిపోతుంది. అదేమో నార్మల్ గా మనం ఒక ఆన్ ప్రేమ్ లో ఒక మిషన్ ఒక మిషన్ నేను క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఆపరేటింగ్ ఇన్స్టాల్ చేయడానికి ఒక 45 minutes, ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయడానికి మొత్తం ఒక 4 to 5 hours పడుతుంది. అది మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటే హార్డ్లీ 2 hours మినిమం పడుతుంది. హియర్ వీ కెన్ ప్రొవిజనింగ్ విత్ ఇన్ 2 minutes, 2 to 5 minutes. సో బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ అది అంత అవసరం లేదు మీకు, బికాస్ ఇది ఆల్సో కమాండింగ్ లో, కమాండింగ్ లైన్. సో దీంట్లో వే ఆఫ్ ప్రొవిజనింగ్ మెథడ్స్ అంటే, ఏదైనా సర్వీస్ ద్వారా మనం ఏదైనా ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని నేను బిల్డ్ ఆర్ డిప్లాయ్ చేయాలి అంటే ఐ హ్యావ్ 2 ways. వన్ ఈస్ ద మాన్యువల్, సెకండ్ ఈస్ ద సారీ నాట్ మాన్యువల్, వన్ ఈస్ ద కన్సోల్ లెవెల్, సెకండ్ ఈస్ ద సిఎల్ఐ, కమాండ్ లెవెల్ ఇంటర్ఫేస్ అంటారు. అంటే మన విండోస్ లో సిఎండి ఉంటుంది కదా, విండోస్ లో లైట్స్ ఇది ఉంటుంది కదా, ఈ కమాండ్ ప్రాంప్ట్. సిమిలర్ గా ఈ కన్సోల్ లో గూగుల్ ఏం చేశాడంటే ఒక
యాక్టివేట్ క్లౌడ్ షెల్ అని ఇచ్చాడు. యాక్టివేట్ క్లౌడ్ షెల్ అంటే ఇది ఒక కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్ అండి. అంటే నేను కన్సోల్ నుంచి కాకుండా కమాండ్ లైన్ నుంచి కూడా నేను ఒక స్టోరేజ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలి, నేను ఒక మిషన్ ని క్రియేట్ చేయాలి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ రిక్వైర్మెంట్ వి డూ దట్. బట్ మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు, అసలు 2 వేస్ ఎందుకు పెట్టాడు, ప్రతిసారి మాన్యువల్ కన్సోల్ నుంచి చేసుకోవచ్చు కదా అని అడగొచ్చు మీరు. బట్ వీ హ్యావ్ ఎ ఛాలెంజెస్. లెట్స్ సే ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను, నేను కస్టమర్ సయ్యద్ కి చెప్పాను, సయ్యద్ ప్లీజ్ క్రియేట్ 1000 వర్చువల్ మిషన్స్. సో వాట్ ఇస్ ద ఈటీఏ? సో ఒక్క వర్చువల్ మిషన్ కి ఫైన్, బుడుక్కని వెళ్ళి నేను కన్సోల్లోకి వెళ్ళి ఫట్ ఫట్ కొట్టేస్తాను, 2 minutes లో అయిపోతుంది. సరే ఇంకా ఒక 10 మిషన్స్ అన్నా 10 into 2 minutes 20 minutes. వాట్ అబౌట్ 1000? సో కస్టమర్ ఏమంటాడు, హార్డ్లీ దే కెన్ గివ్ 88 ఒక 16 hours to 24 hours, అంటే 3 days టైం. 3 into 8 మీన్స్ అది పర్ డే 8 hours కదా మన షిఫ్ట్. 8 అంటే 3 days ఇస్తాడు మాక్సిమం వాడు. మీరు 2 minutes వేసుకున్నా కానీ 500 hours, 500 hours by 60 అంటే 6 అంటే ఒక్కొక్క మిషన్ కి ఆల్మోస్ట్ మీరు 7 hours స్పెండ్ చేయాలి, అంతేనా? నో 1 hour కి మీరు 7 machines చేస్తారు. 7 machines ఇంటూ 3 days కదా, 24 అయ్యండి, 8 16 అంటే మీరు 200 కూడా చేయలేరు 3 days లో, right? If you see this calculation, mathematical calculation, you cannot do according to the average time whatever I had calculated here. మీరు ఒక 200 కూడా రీచ్ అవ్వదు అవుట్ ఆఫ్ 1000. అంటే క్లయింట్ ప్రెజర్ పెడతానని చెప్పట్లేదు, we need to reduce the time. That is the beauty of cloud concepts, right? ఎంత మనం కాస్ట్ ఇదితో పాటు టైం కూడా సేవ్ చేయాలి కస్టమర్ది మనం, రైట్? దట్ పిక్చర్ మనకి కమాండ్ లైన్ తో మనం చేయొచ్చు. కమాండ్ లైన్ లో టెంప్లెట్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు మనం. టెంప్లెట్ అంటే ఏంటంటే ఈ 1000 లో ఇప్పుడు నేను సయ్యద్ ఏమంటాడు, ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విండోస్ మీద ఒక 500 మిషన్స్ సేమ్ కాన్ఫిగరేషన్, ఇంకొక 500 లైనెక్స్ యూబింటూ అనుకుందాం. నేనేం చేస్తా, ఈ టెంప్లెట్ లో లోపలికి వెళ్ళి సేమ్ టెంప్లెట్ ని కమాండ్ లైన్ తో 1000 వర్చువల్ మిషన్ ప్రొవిజనింగ్ అవ్వాలి అని రాస్తా. స్మాల్ 2 lines ఆఫ్ కోడ్ అనమాట, నథింగ్ మచ్ డీల్. అది మన గూగుల్లో కూడా జీసీపీ కోడ్ ఇస్తాడు మనకి, మనం ఏం ఓన్ గా తెలివి పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు దానికి కూడా. సో ఆ కోడ్ ని మనం టెంప్లెట్ యూజ్ చేసి కొట్టినప్పుడు సింగిల్ షాట్ లో యూ కెన్ ప్రొవిజనింగ్ మీన్స్ డిప్లాయ్ అండి. ప్రొవిజనింగ్ అనేది ప్యూర్ టెక్నికల్ వర్డ్, డిప్లాయ్ అనేది ఒక నార్మల్ మనం యూజ్ చేసే యావరేజ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ అనమాట. ప్రొవిజనింగ్ చేసినప్పుడు 1000 వర్చువల్ మిషన్స్ హార్డ్లీ ఇట్ విల్ టేక్ 60 to 90 minutes. దట్ ఇస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ సిఎల్ఐ అనమాట. సో ఫస్ట్ మీరు స్టార్టింగ్ లో ఉన్నారు కాబట్టి ఫస్ట్ కన్సోల్ తో ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఫస్ట్ సింపుల్ గా వెళ్దాం, హడావుడి అవసరం లేదు. సో ఫస్ట్ సింపుల్ గా మీరు కన్సోల్స్ తో చూడండి నా వీడియోస్ మీరు చూసాక, లేకపోతే ఇంకో క్లాస్ లో మీకు నేను చూపిస్తాను. ఫస్ట్ కన్సోల్స్ తో నేర్చుకోండి 1 or 2 క్రియేట్ చేయడం. వన్స్ మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ అయ్యాక దెన్ కమ్ టు కమాండ్ లైన్. కమాండ్ లైన్ లో హార్డ్లీ 3 or 4 కమాండ్స్ ఉంటాయి మనకి, స్మాల్ స్క్రిప్ట్ ఉంటుంది, జస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్, యూ కెన్ క్రియేట్ లైక్ సింగిల్ షాట్ అనమాట. ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ సర్వర్స్, అది అప్లికబుల్ టు ఎనీ సర్వీస్ లైక్ స్టోరేజ్ కానివ్వండి, లేకపోతే ఏదైనా మనం సర్వీస్ ని చేయాలన్నప్పుడు టెంప్లెట్స్ ఆర్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఆటోమేట్ ఆఫ్ యువర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, లైక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ వర్చువల్ మెషిన్. That's the beauty of CLI. So we have a lot of we have some basic CLI commands. Whenever you go through our existing videos, you might see some commands anamata. Otherwise, in the next class, I will show you some basic commands of CLI. That is you're calling as a G Cloud commands. CLI commands and G Cloud commands antam. Inside that, you have to execute some commands. To say simple syntaxes. I don't want to go much technical because still you are in starting stage. I don't want to confuse you. Okay. So next, ఇంకా ఏమున్నాయి, ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్, ఇన్స్టాన్స్ గ్రూప్ నాట్ ఏ బిగ్ డీల్, లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ చెప్పలేదు, ప్రోటోకాల్స్ ఇంకా నేను చెప్పలేదు, వాట్ ఎల్స్ డాకర్ చెప్పలేదు, సర్వర్లెస్ ఎస్టర్డే ఐ థింక్ సో, ఐఎమ్ నాట్ షూర్ యూ పీపుల్ ఆర్ దేర్ ఆర్ నాట్. సర్వర్లెస్ లో జస్ట్ నేను యాప్ సర్వీస్ స్టార్ట్ చేశాను. సో జస్ట్ సర్వర్లెస్ మీన్స్ వీఆర్ జస్ట్ డిప్లాయింగ్ అవర్ అప్లికేషన్. ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ ఫంక్షనాలిటీ విచ్ ఇస్ ఆఫరింగ్ బై గూగుల్ అనమాట. సర్వర్లెస్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. ఈ సర్వర్లెస్ అనేది అన్ని ఇక్కడే ఉంటాయి మనకి. యు సీ హియర్, గో టు ప్రొడక్ట్స్, ఇది కంప్యూట్, ఇది సర్వర్లెస్. సర్వర్లెస్ అంటే 3 ఉంటాయి మనకి, క్లౌడ్ రన్, క్లౌడ్ ఫంక్షన్స్, యాప్ ఇంజన్. Yesterday I just started app engine, just very starting level I started. Still we have cloud run, cloud functions. Okay, I will explain you what is serverless again maybe today evening one more time for 2 or 3 minutes, then we can do app engine service today.
Next, app engine. Yeah, just now I told you. Kubernetes, no, it's a future concept. Most important concept. Most important concept ఇది. GKE అంటారు, G8 అంటారు, Google Kubernetes. Can you hear me? Hello? Yeah, yes, please. No. I was just saying something. Like yesterday, I discussed some open source. Yeah. Right, you are right. Kubernetes. After serverless computing, I will explain this. After these topics are over, I can jump to here. Actually, I explain you, right? How many ways we can deploy our application, like 3 ways, right? One is the VM sets, second is the this thing app engine, and third is the Kubernetes. Actually, I explain you what is the difference, at what time we can take it. Low level budget unte, low level చిన్న companies unte, we can go ahead with the VM sets and VM machines. కొద్దిగా average business ఉంటే we can go ahead with the app service and robotic kind of like applications like me domain. Omega is the very critical domain, right? We can go ahead with the GKE, Google Cloud Engine, because that application is available across the global, not only like India, not only like India and UAE, right? So your application may be available across the global, I believe, and that is a critical domain, healthcare domain, right? So GKE is very play key role, such a kind of a critical domains. And yeah, that's it. I think so. I am good with for today. మీకు ఎంత కావాలో మాక్సిమం అంత చెప్పాను. మరీ ఎక్కువ చెప్పినా మీ బ్రెయిన్లోకి ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు డైజెస్ట్. ఓకే, సో ఇన్ ద మేబీ ఐ విల్ చెక్ విత్ శంకర్. వీ డూ హ్యావ్ వన్ మోర్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ బ్యాకప్ క్లాస్. ఆ టాపిక్లో మీకు రఫ్గా ఒక స్టోరేజ్ బకెట్, విఎం క్రియేషన్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద నెట్వర్క్ విపిసి క్రియేషన్ చెప్తాను, మీకు ల్యాబ్స్ చెప్తాను, రఫ్గా ఒక ల్యాబ్స్ చెప్తాను. ఓకే, then you might get some understood, then మీరు వీడియోస్ చూసినప్పుడు ఒక ఐడియా వచ్చేస్తుంది. So that is what I would like to deliver today. So if you need any clumsy or any not clear, I will repeat that. If you are not understand, then if you have any question also మీరు అడగండి, I can try to give answers. Cloud storage కి లిమిట్ అనేది Yeah, సో క్లౌడ్ స్టోరేజ్ కి లిమిట్స్ మనకి ఒక బకెట్ కి మనకి 5 TB అండి, 5 GB. దట్ టు మన 3 టైప్స్ ఉంటాయి క్లౌడ్ స్టోరేజ్. ఒకటి స్టాండర్డ్ ఆర్ బేసిక్. మీరు ఫస్ట్ క్లిక్ చేసినప్పుడు అది అడుగుతుంది స్టాండర్డ్ ఆర్ బేసిక్. సెకండ్ది ఇది వాట్ ఈస్ దట్, దేర్ ఇస్ అనదర్ టైప్ గైస్, ఐ మర్చిపోయాను. సో ఈ టైర్లో మీకు ఇది యావరేజ్ అనమాట, లైక్ ప్రొడక్షన్ కి వాడే స్టోరేజ్ అకౌంట్స్ కి మాత్రం ఇది మల్టీ టైర్ అనమాట. సో స్టోరేజ్ అంతా మనము మనకి గూగుల్ వాడు ఇస్తాడా? యా దే విల్ ప్రొవైడ్ యూ. ఎస్. ఓకే, బట్ మనము వెండర్ దగ్గర నుంచి మతలబ్ ఎంత స్టోరేజ్ కి అంత పేమెంట్ కానీ లేకుంటే రెంట్ కానీ అలా యా నేను ఇప్పుడు 5 GB వాడాను అనుకోండి, 5 GBకి వాడు ఇంతని చార్జ్ చేస్తాడు, వాడు సైజ్ ని బట్టి వాడు చార్జ్ చేస్తాడు. అది మన ప్రొడక్ట్ ఓనర్, అంటే మన టీమ్ లో ఒక ప్రొడక్ట్ ఓనర్ ఉంటాడు, లేడీ హి ఆర్ షీ, వాళ్ళని ప్రొడక్ట్ ఓనర్స్ అంటాం మన 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 టీమ్ లో. ఆ ప్రొడక్ట్ ఓనర్ కాస్ట్ మొత్తం చూసుకుంటాడు. లెట్స్ సే ఈ మంత్ లో ఈ ప్రాజెక్ట్ కి ఇంత అయింది, కంపెనీ ఇంత పే చేసింది, అట్లా అన్నమాట. దాన్నే రిపోర్ట్స్ అంటారు, అది ఫంక్షనల్ యాక్చువల్లీ. సో బట్ మీకు వస్తుంది మెయిల్, ఆ రిపోర్ట్స్ ఒకసారి చూడండి ఇన్ కేస్ మీరు రేపు వెళ్ళినప్పుడు. జస్ట్ ఐడియా కోసం అంతే. యా డెఫినెట్లీ కాస్ట్ ఉంటుందండి, ఎందుకంటే తెలియాలి కదా మంత్లీ ఎంత రిసోర్సెస్ ని కస్టమర్ యూజ్ చేశాడు, ఏ ప్రాజెక్ట్ కి ఎంత అని. సో డెఫినెట్లీ ఎస్, వి డూ హ్యావ్ ఎ కాస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ రిపోర్ట్స్. సో ఎనీథింగ్ ఎల్స్ గైస్? ఎవరున్నారు? భువన అండ్ గణేష్ అండ్ భువన 2 times ఉంది. ఓకే, దట్స్ నో ప్రాబ్లం. సో ఎనీబడి హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? I will be here for 12 PM IST, next 4 minutes, and I will go mute. If anybody asks any question, I will come to unmute. Okay, I will do unmute. ఓకే, సీమ్స్ లైక్ ఓకే, నో ప్రాబ్లం అండి. మీకు ఎప్పుడైనా తర్వాత అయినా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ వచ్చినా వాట్సాప్లో పోస్ట్ చేయండి. వీ విల్ ట్రై టు గివ్
explanation to you or support. And in let's see how will go the things. Okay, so we do have a tomorrow evening also, we do have a session. So since it's the weekend, enjoy your weekend till evening, then we do have a one more session for today, regular session. Okay, and have a nice day. Thank you.